Yes, we wait. Yes, we wait. Je sais pas si tu m'entends, mais là tu peux normalement. D'accord, enfin, je crois qu'il m'entend totalement pas. Attends. Est-ce que le retour son est bon? Ouais, ça a l'air, bon, moi je l'ai coupé donc je n'entends pas, enfin j'entendrai pas le live. Tenchi, si tu pouvais me dire aussi si tu as le retour. Ok. Bonjour à tous. Hello, welcome with us at this interview. Just before we start, I think it would be a good idea that you present yourself at our lecture. Who are you? All right. Are we live? Yes, we are in live. All right. And your dog is also in live. Oh, geez. Yeah, he's in the back there. Shouldn't be too much of a problem. He just barked once, or wanted to bark twice. Okay. Now that we're live, hi everybody. My name's Calpain. I'm one of the admins at Equestria Daily. I'm usually Seth's like right hand man and stuff like that when we come to things to post and talking to people and getting things set up around the world. It's nice to meet all you. Donc, alors, juste, je risque de faire répéter beaucoup Calpain parce que, bon, je l'avoue, je suis pas forcément le traducteur qui est le meilleur. Donc, Calpain, ici présent, est l'un des administrateurs d'Equestria Daily. And sorry, Calpain, I don't really understand what's your occupation in Equestria Daily. What's your Oh, goal? I am the secondary admin. I'm basically one of the admins on Equestria Daily. Okay, what are your articles on what are you doing in Equestria Daily? Oh, yeah. I mainly handle things like comics. Once stories get approved by the pre-readers, I put stories up. I handle the nightly and morning discussions, nightly roundups. I handle the tutorial section, the meetup map, and the game index. And what else? There's the Tumblr spotlights, the artist spotlights. I'm currently doing the pony history of the day thing that we are doing now, and whatever else needs to be put up when Seth isn't around. Wow, it's a lot of things. Yeah, So, it's a lot of stuff to do between two people. so, pour les lecteurs, donc Calpain est le second administrateur de Equestria Daily. Il gère pas mal d'articles, comme vous avez pu l'entendre, donc les Nightly Morning Discussion. Il s'occupe aussi des Nightly Roundup. Il fait tout ce qui est la partie comics, fanfic. Il fait aussi l'index des jeux, les tutoriaux. Il gère la map des meet-up et plein d'autres trucs à côté. En effet, c'est beaucoup de travail pour deux personnes. But Calpain, you say two people that work on Equestria Daily? When we go on the staff page, we see a lot of people. Oh yes, it's Seth and I usually do a lot of the major posts, but we have a bunch of people that
do other posts for the site. Like right now we have Bag of Vicodin, or just Vicodin, I guess we can call him for short. He does editorials and stuff like that. Um, and we also have people like We Are a Borg now on the site that are also doing editorials. A lot of the people that are still on the Equestria Daily list no longer work for Equestria Daily, but are there for, like, it's kind of like just to acknowledge that they've been on Equestria Daily before. Like Zyro is on there. He used to do the episode streams for us. And of course, there's the old admins like Serial Velocity, who used to do a lot of what who used to do a lot of what I do now. And there's Fee, who also used to post quite a bit, but she mainly does the artist training grounds now. We have a bunch of people. But it's mainly Seth and I that do most of the work, while everyone else kind of does specialty articles when they have time. Hmm. Alors, il y a eu beaucoup de noms de données. J'avoue que j'ai eu un peu de mal de tous les retenir. Mais en gros, pour vous expliquer, cher lecteur, nous avons en fait, il y a deux personnes qui travaillent principalement et qui font la majorité des posts sur Equestria Daily, c'est Tisto et Calpain. À côté, quand vous allez sur la page de la rédaction, il y a de nombreuses personnes. Certains sont des anciens qui sont présents, qui ont participé à la vie d'Equestria Daily, comme un peu sur notre propre page de la rédaction où vous pouvez voir nos anciens. Il y a aussi les anciens administrateurs, comme chez nous, Jonah et Maybe, qui sont partis, à qui on fait une petite dédicace au passage. Euh, et en fait, ces personnes font, les personnes qui sont présentes encore sur Equestria Daily font des posts de temps en temps, des éditoriaux, mais le gros du travail fait par Setisto et Calpain. Euh, on va juste faire une petite pause de 30 secondes, puisque l'un de nos rédacteurs Griff va nous rejoindre. Donc, on va en profiter on va en profiter comme ça, on sera deux et ça sera plus simple pour la traduction. Excusez-nous, hein. So, Calpain, just 30 seconds. We've got one of our redactors that come to participate at the interview. So we will continue the questions just after. It will be no longer than the beginning of the interview. All right. So I hope that Griff will be here quickly. Allez, en attendant, on va juste lui poser une petite question. When we ask for the interview, Setisto say to us that you are the person the most the person to interview. Setisto, it's a bit child or Oh yeah, Seth is a bit shy when it comes to interviews and stuff. He's not the most social person, but he's very friendly. He's just not used to doing interviews and setting them up and stuff like that. He's just kind of a shy guy. So you are the man who make all the communication of Equestria Daily? I handle a lot of the community aspects. Yeah, I handle a lot of the posts and stuff for conventions, or talk to people when they need to get projects up and stuff like that. And well, talk to interview people like you and get that all set up. So yeah, I'm pretty much the community side of Equestria Daily. Ok. So, donc, pour les lecteurs qui sont anglophobes, ce que disait Calpain à l'instant, c'était que cette histoire était un peu timide, mais très amicale. Griff, tu pourras peut-être mieux traduire friendly que moi. C'est peut-être que je me trompe dans la traduction. Attends, redis voir juste le mot comme ça vient tout de suite d'arriver là.
On parlait de cet histo, l'autre administrateur du site, qui était un peu Ouais, timide mais très amical et qui travaillait beaucoup pour Equestria Daily. Surtout d'accord. dans les parties news. Euh, et Calpain est plus la personne qui gère la communication, qui fait les interviews, qui va à la rencontre des personnes pour parler de leurs projets et également pour répondre aux interviews comme celle que nous passons actuellement. D'accord. Donc, nous, euh, Et tu voulais que je te dise quoi donc? friendly, peut-être que je me suis trompé dans le sens. Friendly, non, c'est basiquement amical. D'accord. Ça a pas d'autre traduction que ça. Alors, peut-être, Tanchi, des personnes ont des questions déjà. Ah, je sais pas. Tu dois suivre le. Si tu pouvais copier les questions au niveau de la conversation des rédacteurs. Oh, Moi, Griff. je suis pas en train, je regarde pas le live par contre. Je précise. Oui, oui. Ok. Mais Griff, attention aux personnes derrière, ça fait beaucoup de bruit de temps en temps. Oui, je sais, mais j'ai la porte qui est fermée, je peux pas faire plus. Désolé. Pense, pense à Quoique, te. attends. Est-ce que, ouais, le mute. Je vais regarder s'il n'y a pas un moyen de réduire Ok. la sensibilité du micro. So, Calpain, Hmm. at the beginning of Equestria Daily, will you are you here or not? Oh, at the very, very beginning? Yeah. I was not there at the very, very beginning of Equestria Daily. Equestria Daily had been around for a little under a year before I got on staff. Equestria Daily started in like mid or late January of 2011, and I joined Christmas of 2011. Before that, though, I used to send in news articles, comics, plushies, crafts, all sorts of things to the website before then, and got to know the guys pretty well. And they eventually let me on when I started doing some community events and things like that. So no, I wasn't there from the beginning. I guess you could say I was second generation on the site. Okay. Second generation, because a lot of people left Equestria Daily at the end of 2011. Not because a lot of people left. It was just Seth liked me and thought I would be a good addition to the site, and he let me on. And back then, our staff was it was me, Seth, Serial Velocity, Fee, PK, Zyro, and an old admin called Tech. Hmm. It was just us in the beginning. You were a lot of people compared to today, where you were only two. Yeah, a lot of activity has fallen off from the other members of the team. So yeah, it's mainly Seth and I now that handle a lot of the posting. But Hmm. yeah, it was a little bit more active and stuff like that back then. A lot more of us were posting, but we still all keep in contact with each other. And when the season starts up and we do you know episode related things for the new episodes, our old guys come back and they do like the episode follow-ups and stuff like that. So they're still there. They're just busy with other things. They've moved on a little bit, but they're still pony fans and still part of Equestria Daily. Ok. Pour nos lecteurs, Calpain est arrivé au niveau environ durant le Noël 2011, alors que Equestria Daily a été lancé au début, enfin mi-janvier 2011. Euh, il a cité un bon nombre de personnes qui, aujourd'hui encore, participent à Equestria Daily, mais surtout pendant les périodes où il y a une nouvelle saison pour faire, par exemple, les épisodes follow-up. Mais pendant les intersaisons, pendant les moments de hiatus, beaucoup de personnes
ils gardaient contact entre eux. Enfin, ils gardent contact entre eux. Calpain, uh, can you say how Equestria Daily was created and why? Because we understand there is a legend that Equestria Daily were created after a session, a break between 4chan and the Bronies. That's right? I think that's part of the story. Seth created Equestria Daily because way back when the fandom was still really new, it was mainly centered around the 4chan co-boards. And the thing about 4chan is that as posts get older, they eventually get deleted. And so people who were like at work or something and couldn't see the post during the day would miss out on material. So what Seth did is that he decided to create a blog that would keep track of all the content that was being posted on the threads over there on 4chan and put them on the website so people could view them at any time. Then a little while later, after he created the site, about a month later, there was a big falling out between Bronies and 4chan, where a lot of them were banned, and they had to find other places to, post and stuff like that. And I think that really helped kick off Equestria Daily's popularity because they found like a second home in it and such like that. So Bronies and that legend is 4chan is kind of part of the creation story of Equestria Daily, I'd say, yeah. Alors, alors déjà, je vous avais prévenu dès le départ, je ne suis pas très bon en anglais, donc que ce soit mon accent ou mes erreurs, je vous embrouille. Voilà. Je dis, ce n'est pas très poli tout cela. Oui, comme c'est pas très poli de le dire derrière mon nom. Déjà, j'ai quand même. Donc, je demandais à Calpain si la session entre 4chan et les Bronies était cette légende qui est connue de tous, était vraiment l'origine de la création d'Equestria Daily. Alors, Calpain m'a répondu que ce n'était qu'une partie. Cette légende est une partie de la création d'Equestria Daily. En effet, Equestria Daily en fait, a été créé par Setisto à la base pour permettre aux gens qui travaillaient durant la journée d'avoir un blog d'information qui répertoriait les informations de 4chan qui étaient postées. Et comme c'était quelque chose de nouveau, que beaucoup de personnes étaient sur 4chan, Setisto permettait aux gens qui travaillaient d'avoir des informations le soir quand ils rentraient chez eux. Après, il y a eu la session entre 4chan et Brony, et les gens ont trouvé en Equestria Daily une seconde maison où ils pouvaient et c'est ce qui a fait tant la popularité de ce site. Calpain, when you see that a lot of people came to read the article of Equestria Daily, you have you got a kind of pressure on you or not on today also today have you got a pressure when you write your article? Pressure, sorry. Pressure writing. Okay, I thought you said depression. You get depression writing. I make a mistake. No, it's okay. Pressure. Not so much anymore. When I first joined Equestria Daily, I felt a lot of pressure. There was all the people that I looked up to on the site, like Seth and Serial and Fee and PK, and they were established people on that website. And I was kind of scared of them at first, and I was scared to post even comics and stuff like that back then because I didn't know how the fandom would react to me and things like that, because
I had always been kind of a lurker. But as time went on, I got better and more relaxed doing article posts and stuff like that. There are still a couple that make me nervous every so often, but it's usually because it's something that could be treated as bad news, and no one likes to break bad news to people. It makes you feel like, oh geez, I'm gonna make a bunch of people freak out today. So there's not a lot of pressure anymore, but it used to be a lot more when I was new. And it's a fairly enjoyable thing nowadays. I love posting things on Equestria Daily. It just the feeling that you could be helping out somebody, get their material out there, get projects going. It's a good feeling. It's really nice. Yes, we understand that, Le Poney Blanc, because we are the same experience. Yeah, it feels great, doesn't it? Yeah, it's good to see the people like our article and appreciate when we give to them good news and bad news. Yeah, usually it's usually best on the good news articles though. Yes, yes. Pour les... Je te laisse poser cette question, Griff. Non, c'est grave. Oui, juste pour ceux qui regardent le live qui ne comprendraient pas pourquoi Loan a rigolé, c'est juste que je vais mentionner en message privé par Skype les quelques shitstorms qu'il y a eu sur le site. Voilà. Oui, mais nous parlons du Poney Blanc, pas des Crusades Daily. Oui, certes. Non, bah tiens, justement, en parlant de ça, Calpain, about the community on Equestria Daily, did you have to deal with wage commands or really huge shitstorm in the comments or not? I had to deal with what in the comments? Shitstorms. And just huge your Twitch in general. Oh, all right. So, all right, just so I understand you, just how I handle the comments, or Just, I don't know if it's the same word in English, but have you got bad comments or comments which are the beginning of problem? oh, like what kind of problems we have in comments and stuff like that? Yeah, Okay. sort of. Because we had Oh yeah, continue. here in Open we had some articles made, and there was a lot of bad comments because people thought it was a bad article or things like that. Just polemic. Oh yeah, I would see what you mean. Yeah, have we had to deal with comments because from people that think it's a bad article or something like that? Yeah, we've had some things that we've dealt with like that. Sometimes there might be something that gets posted up that people think don't belong in Equestria Daily. I guess the most common time we have comments like that are when we post things that aren't exactly 100% pony related. Like I guess recently a good example would be like we've posted up them fighting herds things, the game project that came from fighting is magic. And since it's not really pony anymore but it's led by the same team and has Lauren Foss working on it, we decided to post some of that stuff up because the history for fighting is magic goes way back, and we'd get comments like, why is this on Equestria Daily? It's not pony. This whole site's going to heck and all that kind of stuff. We end up with a lot of people that complain about that sort of thing. Like, well, why don't you just make your own website for them fighting herds and things like that? So we run into little things like that every so often, but it's usually pretty civil in the comments. We
most of the articles we do put up are pretty standard fare, so there's not too much to complain about. Yeah, sometimes you'll run into a comment on like a comic post. It's like, man, these are all bad comics. The quality's really going down, or stuff like that. It's not too big of a problem. It used to be a bigger problem in the past, I think, but otherwise, we don't have to deal with bad comments too often. We mainly have to deal with our spam filter, blocking people nowadays. Je te laisse traduire les deux questions, Griff. Je suis un peu flemmard. Ok, ça marche. Donc, basiquement, ce que Calpain a répondu, c'est que il y a au niveau des commentaires sur des articles qui sont jugés mauvais, par exemple, ils en ont sur des articles qui sont très peu en rapport avec MLP. Par exemple, quand ils ont posté des articles sur When Fighting World, le jeu de baston fait par la Team Main 6 qui est à l'origine de Fighting Ismatic. Ils ont eu pas mal de commentaires de gens qui étaient déçus, comme quoi c'était vraiment des trucs qui avaient rien à faire sur PCADV. Et excusez-moi. Et il y a et aussi, bon, de temps en temps, il y a pas mal de commentaires négatifs sur, par exemple, une sélection de comics, ou est-ce que certains comics sont peut-être en dessous de pas super bien comparés au reste, ou des choses comme ça. Et donc, très souvent des commentaires de gens qui disent ah oui, non, mais ça baisse vraiment en qualité ces temps-ci, c'est vraiment nul, c'était mieux avant, enfin, tout ce genre de trucs C'est qui toujours mieux arrivent, avant. voilà, des commentaires qui arrivent qui arrivent de temps en temps, voilà. Voilà, si ce n'est c'est régulier, mais il n'y a jamais eu vraiment de problème. C'était toujours resté généralement assez dans les Poli. discussions n'ont jamais parti en live. C'est toujours resté assez des échanges assez courtois, assez calmes. Et ce qu'il précisait avant, en fait, c'est que lorsqu'il écrit au début, il écrivait des articles, Calpain avait un peu la pression parce qu'il était nouveau et tout. Euh, on voit ça encore chez nos rédacteurs qui arrivent. Ils ont ils ont envie de bien faire, du coup ils se mettent la pression. Tandis que Griff et moi, qui sommes actuellement les plus vieux de la rédac, bon, je pense qu'on fait ça sans pression, pour le plaisir. Non. Non. Voilà, sans pression, si juste la pression de faire ça à temps, parce que généralement mes articles c'est le samedi à 6 heures du soir, et moi je le Voilà. commande Et généralement le samedi à 2 heures de l'après-midi. et tu les sors à 20h. Oui, j'ai juste fait ça hier. Oui. C'est tout. Et voilà, ce que disait Calpain, c'est que bon, actuellement, il a plus cette pression-là et que c'est plus du plaisir. Quand il faut par contre annoncer des mauvaises nouvelles, là, bon, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est différent parce qu'il faut peut-être bien mettre les mots pour que les gens comprennent et bien exprimer les choses. Calpain, can you tell to us all the important moment of Equestria Daily during these 5 years? Since Oh. 2011 at your first anniversary with Ponyville FM and Legend of Equestria. Oh, let's see. So most important moment, huh? In Yes, the past 5 years? Oh, yes. geez. Hmm. Goodness, been a lot of them. There's three that enter my head right off the bat. The Actually four. The first one I remember, the biggest thing on the Equestria Daily, while I wasn't on Equestria Daily at the time, is I remember when season 2 was announced and we knew that we were going to get more than one season of Pony. That was pretty big. Everyone was like really wondering if the show would take off. After that, I would say it was probably the season 2 finale when everyone kind of freaked out that there was going to be another Alicorn princess in the form of Cadence. And it was like, what? Twilight has a brother?
and everyone was really nervous about how that was going to go over, but it turned out to be one of the best finales we've ever had. And that turned out to be pretty big. Before that, though, I would say probably even more important was when Derpy first spoke. That was like a big shout out from the production company that they are really watching us and really care for us and stuff like that. And it was pretty awesome when that happened. Everyone freaked out. That was a really memorable and awesome day. And the last thing I can think of that was really big in the past 5 years would be and probably the most controversy starting was when Twilight became a princess herself, and when Equestria Girls was announced in the same year, within months of each other. That was a very, very busy time. Very busy time. So yeah, those are the things that really stick out to me. I remember causing a lot of discussion and talking and activity in the fandom and stuff like that. Those are the ones that really stick out to me off the top of my head. Donc, pour nos lecteurs, nous demandions à Calpain quels étaient les moments les plus importants dans l'histoire d'Equestria Lily au cours de ces 5 ans. Et il nous a répondu que 4 moments lui venaient en tête. Alors, tout d'abord, quand la saison 2 a été annoncée, c'était pour eux assez surprenant parce qu'ils se demandaient comment le show allait continuer et tout. La fin de la saison 2, le final a été aussi un moment très important, puisque beaucoup de monde était surpris par l'arrivée d'une nouvelle princesse, que Twilight est un frère, et tout ça a donné beaucoup d'activités, de discussions. Le troisième moment, c'était au moment où Derpy est apparu. Ça a été un bon moment que Hasbro a donné aux Brownies, et ça a été un des moments qui est revenu en tête à Calpain. Et le dernier moment, c'était le final de la saison. Oh purée, je me mélange entre les saisons. Bref, quand Twilight est devenue une princesse. Le final de la saison 3. Voilà, j'hésitais entre 3 et 4, mais 4 c'était direct, c'est vrai. Le final de la saison 3, quand Twilight est devenue une princesse, cela a beaucoup fait parler, et il y a eu beaucoup d'activités dans le fandom, et cela leur a donné beaucoup de travail au niveau d'Equestria Daily. You talk about the different moment of the show, but in the Equestria Dailies history, have you got some important moment like contest, interview, anniversary, invitation to convention, etc.? Oh, just on Equestria Daily? Yeah, community wise, the thing that I remember, there's two things I remember that have really affected me. Was the first time I was going to a pony convention and invited as part of Equestria Daily, and that was BronyCon 2012. It helped me fall in love with conventions, and I've been going to them ever since. And actually, probably second most important to that is when I went to Galacon last year, I guess it is now. Last year, in the summer, I'd never been to Europe before, and it was nice to get an invitation from Galacon to help us, help us come on over. And it was a blast seeing Europe and getting to meet all you guys over there. And it's something that I hope I'll be able to do again in the future. It was a lot of fun. It would be good to see you. Yeah, it's great. The fans over there are so nice, and everything's just really cool. I really like Europe. It was a lot of fun. Those are two of the biggest things I can remember from Equestria Daily.
But besides conventions, I'd say the biggest thing that I'm proud of helping out on the site is Fee's artist training grounds. It's always nice to do those every year and give new artists a chance to shine and stuff like that. And you never know, the people that are in those training grounds could be the next big artist in the fandom and stuff like that. So that's always been a good feeling, something that I will always remember fondly about the community service and stuff we do on the site and things like that. So yeah, I'd say those are my are my big memories, community wise, for the site and working for Equestria Daily over the past 4 or 5 years. Alors, pour nos chers lecteurs, il y a d'abord deux gros moments qui lui sont venus en tête à Calpain, qui sont sa première invitation comme membre et sa première convention MLP, qui était la BronyCon 2012. C'était, pour lui, ça l'a vraiment marqué et ça lui a fait voir les conventions et MLP sous un autre angle durant cette BronyCon 2012. Et le second moment, c'était la GalaCon 2015 où il avait été invité comme membre des Crusadeli et c'était la première fois qu'il venait en Europe. Et il a adoré ce moment et il souhaite vraiment revenir en, en Europe pour une prochaine convention. Je ne sais pas si je vais lui demander. Calpain, will you return in Europe for another reason than a convention or not? Oh, go to Europe for another convention? No, another reason than a convention for another thing. Will you Oh, return in Europe, but not for a convention? oh yeah, definitely. I loved visiting, and it was in fact we showed up about all of us showed up about a week before the convention so that we could um tour around and see different parts of Europe and stuff like that. And that experience was absolutely amazing. I definitely would go back to Europe just just for fun and just to see people. And I've got some friends over there that I would love to see again. And yeah, I definitely would go even if there wasn't a convention. Alors, je voulais juste lui demander s'il reviendrait en Europe, mais pour une autre raison qu'une convention. Alors, avant la GalaCon 2015, Calpain avait réalisé un week-end où il avait vu plusieurs parts de l'Europe, et cela l'avait vraiment, il trouvait ça magnifique, et il a Une vraiment semaine, pas un week-end. une semaine, merci. Oui, j'avais Une compris. semaine. Oui, merci. Voilà. Une semaine en Europe avant, où il avait fait plusieurs parties de l'Europe. Il avait trouvé ça vraiment magnifique et il avait envie de retourner pour le fun en Europe, pas forcément pour une convention, car il avait aussi plusieurs amis européens brony qu'il avait envie de revoir. Euh, alors, on va faire. Alors, j'aimerais savoir, Tenchi, s'il y a quelques questions sur le chat ou pas. Vu que je t'entends pas, désolé. Ok. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-les au niveau des commentaires, enfin du chat. Tenchi est là pour surveiller et à tout moment, euh, il nous informe s'il y a une question. Peut-être que Griff, toi, tu as des questions à poser? Non, pas qui me vient à l'esprit, vu qu'en fait, j'étais pas du tout prévu de venir, en fait. C'est surtout que Tenchi, il m'a demandé si je pouvais venir parce que, on va dire que niveau anglais, voilà. Oui, c'est vrai que je suis pas Voilà, forcément le meilleur. et moi, comme le dernier des enfoirés, je fais rien. Donc voilà. C'est pas grave. Donc, On a un petit message de Kissan qui dit
Oui, vaut mieux que je le dise en anglais. Calpain, we've got a little message from Ukisam, an old Oh, redactor of us, who say, thanks to Equestria Daily. oh, well, no problem. Thanks for watching. Thanks for reading, I guess. Really Uh, appreciate it. um, when you come to convention like GalaCon, BronyCon, how the people react when they know that you were one of the admin of Equestria Daily? Hmm. How the person react in How do they front of you, react? in front of you when they know that you were a campaign from Equestria Daily? Oh, it's the reactions vary, but usually it's with surprise because they don't know what I look like or who to look out for. So when they realize it's me on my name tag or something like that, they usually greet me pretty happily, and of course I got to give them a hug and let them sign my lab coat because everyone's welcome to do that, and I'm just glad to see fellow fans and stuff like that of the website out there. Um, yeah, the reactions are pretty positive. I've only awkwardly ran into a couple people that didn't know what Equestria Daily was, but um, oh, pardon me, down the wrong pipe. No worries. It it was it's a very pleasant experience. It works out pretty well. People are usually really excited to see us, and some of them are even like, "Oh, hey, we got this project going," and we get to talking about how to get them promoted on Equestria Daily. And I usually take down their card or their email address or something like that, and we correspond and get more stuff on the site to help people out and give it exposure and stuff like that. So yeah, usually it's pretty exciting when when they find out we're there and they like to talk to us and stuff like that. It's really fun. Like after we do a panel or something and people come up and actually want our autographs, it's very, very humbling because we don't usually think of ourselves as people that you know sign autographs and stuff like that. We just report the news, but it's really nice. It's really nice. It's very awesome. Bah, Griff, tu te plains de rien faire. Alors vas-y, je te laisserai dire. Griff? Alors, excuse-moi, mais je dois avoir des problèmes de connexion. Ça, du coup, j'ai Ah, pas tout entendu. d'accord. Mais non, alors de ce que j'ai cru comprendre. Alors, la- redis-moi vite fait la question que je replace ça de ce que j'ai entendu. Alors, je demandais à Pardon, Calpain comment les gens réagissaient face à lui quand ils savaient que c'était Calpain d'Equestria Daily. Ah oui, 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 excuse-moi. Non, bah concrètement, donc de ce que j'ai compris et entendu avec cela via la con, euh, tout simplement, généralement les réactions étaient assez variées. Ça avait des personnes qui étaient surprises, d'autres qui étaient contentes de le voir. Bien sûr, généralement ça finissait très souvent avec un hug, parce que le hug. Et, et généralement aussi une chose qui a marqué, c'est pendant les conventions, quand justement il y a des personnes qui suivent Equestria Daily d'assez près, qui demandent des autographes de Calpain et des autres membres du site, et qui d'ailleurs ils trouvent ça assez humbling. Je ne sais pas comment traduire ce mot. Euh, Enfin, pour lui, ça fait étrange parce que justement, la seule chose qu'ils font, c'est ils relaient juste les informations sur le site. Ils font pas forcément plus de choses que ça. Donc du coup, ça lui fait parfois un peu... euh, je sais pas comment dire. Je pense qu'il est troublé, je sais pas. Non, 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 non. Humbling, c'est... Ah, bon sang. Attends, je vais ouvrir le site que j'utilise pour... Board reference. Alors, si ma connexion veut tient un coup... Non, pas voir de référence, je vais pas là-dessus.
Je vais sur Lingui, c'est pratique. Alors, Et oui, nous avons nos petits secrets pour traduire non, c'est ou pas se secret, c'est un renseigner sur secret. des mots. Humbling, Oui, non, là, je m'excuse, c'est pas un problème. c'est en Humbling. gros, humbling, c'est l'humilité. En gros, il se sent humble quand il signe ça parce qu'il ne fait que transmettre les news et il est toujours un peu, il trouve ça toujours un peu, Impressionné, ouais. voilà, impressionné. Euh, Euh, il spécifiait aussi que oui, il y avait aussi certaines personnes qui venaient le voir pour récupérer, enfin pour donner une carte et parler un peu des projets qu'ils font. Et du coup, comme ça, Calpain, après la convention, continue de parler avec eux. Ils échangent par mail et voir comment Calpain, lui, peut en parler sur Equestria Day. Euh, bon, ok, ça va, on a réussi à fonctionner. oui. Calpain, when I see the first time your OC, I was a bit surprised by the instrument of chimique, Oh, the microscope. yeah, the instrument for Why? his cutie mark. Why? It's, Why? it's not really a cutie mark for a journalist. That's because when I first got into ponies and stuff like that, I was just starting my master's degree in biology, and I was doing work on Alzheimer's disease back then. And when I finally got on the team, I was just finishing up my master's degree and then heading into my PhD in neuroscience. And so when I came up with him, I kind of just thought he would be like a science pony or something like that. And Hmm. I've written articles and stuff like that for science publications, stuff like that. Not that I've been published, but had to write them in that way. So I had some idea on how to write articles thanks to my science courses. So I thought it would be a nice way to represent who I was and stuff like that, because I was doing because during most of my Equestria Daily career, I was learning how to become a scientist and stuff like that. And actually, right now, I'm going to be a science teacher, so I think it still kind of sticks. So that's why he has that cutie mark. He's the science pony because I've been really into science, biology and neuroscience, studying Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Je traduis ou tu traduis, Lohan? Comme tu veux, vas-y. Non, parce que celle-là, je l'ai compris. Donc, Vas-y. voilà. Donc, la question de Lohan, c'est tout simple, c'est pourquoi la cutie mark de l'OC de Calpain, c'est un microscope. C'est ce qui est une chose pas forcément commune pour un journaliste. Et donc, Calpain répond que quand il a fait son OC, il était tout simplement en train de se préparer pour passer son PhD en neurosciences, neurologie. Le PhD, pour ceux qui ne savent pas, c'est basiquement l'équivalent d'un diplôme d'université aux USA. Et, et donc, justement. Et en fait, du coup, ce côté scientifique, il l'a gardé aussi pour l'écriture de ses articles. Ce qui fait que, justement, ça reste quand même assez pertinent le personnage de son OC. Et le fait que Calpain va devenir aussi prof de sciences. Non, je Voilà. crois qu'il l'est. Il est déjà. D'accord, j'ai pas compris. J'ai plus compris exactement. Calpain, you are now a science teacher, or you will become a science teacher? I will become a science teacher. I'm currently taking the very last of my university classes. My last university course set to get the education I need to get my certificate to teach. I've got all the background in science. I just need to get the educational background so I can qualify to be a teacher. But right now, in the meantime, though, I do substitute teach at my local schools and stuff like that. And it's been a lot of fun. I think it's the right path for me, and I really look forward to being a full-time teacher someday. Ok.
Donc non, il est en train de prendre les derniers cours pour l'être. Et même s'il a déjà été professeur remplaçant dans son école locale. Voilà. Normalement, c'est tout. Alors, we've got a question from a customer again. Just a question. How do you work? Do you have hacks or methodological techniques to focus and to write, or do you simply let your inspiration go? Oh, on how I write? On how I write for the site? Yeah. Oh, a little bit of both. When you're doing technical writing, it's kind of cut and dry and stuff like that, but you learn how to use grammar and stuff like that properly for the most part. I mean, not saying I'm the best at it, because I certainly am not, but I use what I learned when writing technical papers and stuff like that for classes and for research, and then combine that with what kind of inspiration I think I can draw from a particular piece of pony art or comics or anything like that, and put some of how I feel inspired into those pieces. So I'd say it's a combination of both. It's it's the skills I got from technical writing combined with how I feel about things, and I think it strikes up a decent balance. Vas-y, Griff. Donc la question était est-ce que pour écrire ses articles, est-ce qu'il utilisait des méthodes, des techniques assez méthodiques pour écrire, ou tout simplement il ouvrait la page WordPress, enfin je sais pas c'est quoi qu'ils utilisent pour leur site. On demandera après. Ok, donc il ouvrait la page pour écrire et tout simplement il se laissait son inspiration prendre cours et puis c'est parti. Et donc il a répondu que c'est un peu des deux, parce que quand on utilise des techniques d'écriture bien précises et assez particulières, par exemple des techniques qu'il a apprises pour faire pour rendre des devoirs ou des bilans de recherche par exemple, ça rend quelque chose d'assez de compréhensible, d'assez synthétique et de froid, quelque chose de froid et assez sec. Donc du coup justement le côté inspiration c'est pour rendre l'article beaucoup plus plaisant à lire, tandis que le côté méthodique c'est vraiment que ce soit compréhensible par tout le monde l'article et que ce soit très que ça rentre quand même assez sérieusement. What platform do you use on Equestria Daily? WordPress, Blogger? Yes, currently, yeah, that's a good question because a lot of people actually wonder that themselves. Equestria Daily is ran using Blogger from Google. It's just heavily modified, and thanks to some programming friends that we have with Equestria Daily, we've been able to make the site look really, really nice, like it's an actual website instead of just a blog on Blogger. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la plateforme qui est utilisée par Equestria Daily, par toute la partie technique, en fait, ils utilisent Blogger, la même plateforme qu'on utilisait avant notre deuxième anniversaire ou troisième, je sais plus. Et en fait, Avant le deuxième. oui, grâce à certains de leurs amis, ils ont pu adapter Blogger et rendre ce blog comme un vrai website. Que ça ressemble pas juste à un blog complètement random fait avec Blogger quoi. Voilà, comparé à nous. Je ne dirais pas ça. Non, je déconne. Slim avait fait du très bon travail. Enfin, non, excusez-moi. Voilà. Macaron. Oui. Oui, sinon, Oui, c'est vrai qu'il a fait un petit point. Elle me taperait sur les doigts. Do you think that the show will
will last for many years, or we are on the end? I'd say we're definitely past the halfway point, but I'd say the show still has quite a few years left in it. I know we're going to get season 6, and the movie comes out in 2017. And there was some encouraging news in an article that we put up not too long ago about a book license for books for this current generation being renewed through like 2018. So if they were planning on getting rid of the show and stuff like that and things related to it, you'd think they wouldn't renew licenses for like 2017, 2018. So I'd say that we have I'd say we're definitely getting season 6, but I'd say that season 7 is probably definitely on, in production and stuff like that, because we haven't heard any rumors from any of the many people that we follow on Twitter from the staff talking about there not being a season 6, a season 7, or moving on to doing other things. So they have to be working on something. So, and I imagine that'd be like season 7. So I would say we will at least get another 2 seasons, season 6 and season 7. I bet. I'm pretty confident in saying that. Donc, I don't know if it was in an article from Extra Daily or somewhere else, I don't remember, but I heard that there was a confirmation that MLP will last at least until the 8th season. Yeah, I think that was some speculation on that one article we put up where it said Pony would last another 5 years or so, and then people extrapolated from that over 5 years you can get like 3 or 4 seasons out of that. So I wouldn't say that season 8 is impossible. We could very well get a season 8, but from just the current time frames and just from what I've seen right now, I'm pretty confident there's a season 7 in the works, and kind of 50-50 on a season 8. Don't want to jump the gun and get too enthusiastic, and then there turns out there's not going to be a season 8. Donc, pour les lecteurs, nous allons vous traduire ce qui a été dit. Vas-y, Ray. Alors, fais la première partie, fais ce qu'il a déjà dit. Alors, donc, on demandait à Equestrian Daily, enfin à Calpain, s'il pensait que ça allait durer encore longtemps la série. Et d'après les informations qu'ils ont reçues et qu'ils ont vues, il semble. Alors, la saison 6 est confirmée, mais le film en 2008 a été confirmé. Il y a une potentielle saison 7. C'est dur de parler au-dessus de tes parents. Ah, je comprends. Il y a une possible saison 7. Griff aurait entendu qu'il y aurait au moins 8 saisons. Calpain a dit il ne faut pas être enthousiaste. Peut-être, il y a des spéculations que ça dure encore 5 ans, la série. Mais bon, à voir. Voilà, donc il y avait eu tout simplement un article parce que il y aurait eu confirmation que MLP, ça aurait au moins encore 5 bonnes années devant soi. C'est du coup des personnes ont interprété ça comme quoi ça durait au moins jusqu'à la saison 8. Voilà. In Calpain, between the season 1 and the season 5, what was your favorite episode? Oh, favorite episode? Oh Yes. gosh. Oh boy. There's a lot of good ones. Yeah, it's a hard question with over 100 episodes. It's not the hardest that I will. Let me think. I would say I really do like Sisterhood Social. I thought it was just a really sweet episode. I really liked that one. It still sticks out to me, and seeing how far Rarity would go
for her sister in the end and stuff like that was really heartwarming, and I really liked that episode. Still stands out as one of my favorites. And maybe Sleepless in Ponyville. I really like that one too. Ok, donc son épisode préféré, je dirais que c'est Sisterhood Social. Je ne sais pas le titre en français, donc désolé pour ceux qui avaient la VF. C'est tout simplement c'est un épisode qui est juste vraiment très agréable à regarder, qu'il a trouvé très très sympathique, je sais pas comment dire sweet c'est doux, c'est très Très c'est mignon. agréable. Voilà, La, c'est rela- l'épisode, voilà. Au la niveau de la relation relation, entre ouais, Sweetie Sweetie Belle et et Rarity. Rarity, juste court, Rarity peut aller pour ça justement. C'est vraiment ce qu'il a apprécié dans l'épisode. Et puis après, il y a aussi Sleepless in Ponyville. Je t'ai pas entendu, ça a un peu coupé à la fin. Oui, désolé, j'ai coupé. Non, et puis il y a aussi l'épisode Sleepless in Ponyville. Hmm. When I said that I have others question, who's best pony? Oh, best pony. Well, Yeah. I've come down to really loving Twilight Sparkle and Applejack. They're my favorites. Twilight because she reminds me of a graduate student. She's always freaking out about deadlines. She's doing advanced work, and she's just all about science, and she's really geeky. And so she's definitely my favorite in that regard. And I like Applejack because I was raised and still live in the countryside, and I have always had always been around that kind of environment, farming, animals, hardworking people, honest people, that sort of thing. So she comes in as like my number two, or tied with Twilight at times. So yeah, those are my favorite ponies. Though I honestly love them all. They're all great in their own ways. They all make me laugh. They all make me smile. So they're all best ponies. There's just a couple that are a little bit ahead. Donc, notre cher Calpain nous disait qu'il aimait tous les poneys en général. Ces poneys le faisaient sourire et tout. Mais il y en avait deux qui sortaient un peu du lot, qui étaient Twilight et Applejack. J'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi, donc je vais laisser Griff expliquer. Ah, dommage parce que j'ai pas pu écouter, il y avait d'autres. Voilà, j'ai pas pu Ah, écouter. donc en soi, en partie, je suis. Alors, en partie, il aime Twilight, c'est sa préférée, parce que elle a un peu cet aspect geek, je crois, geeky, si je me trompe pas. J'ai entendu Graduate Students, qui est tout Oui, simplement un élève d'université. oui, c'est aussi une élève d'université qui cherche toujours à prendre de l'avance, à pas rendre les choses euh, à la date limite. C'était vraiment. Je pense que d'après ce qu'il nous a dit de lui, je pense que c'est un peu la ponette qui le ressemble le plus. Mais bon, ce n'est qu'une supposition et on va voir dans pas longtemps s'il l'affirme ou pas. Euh, Sorry, Calpain, we missed a bit why Twilight and Applejack are your favorite pony. We've got a little question. Uh, Mhm. are you so interested in Twilight because uh, she was the character that are mm, mm, like you? Yeah, I identify a lot with Twilight. Yeah, I think that's why she's my favorite, and I think it's the reason why a bunch of ponies are different people's favorites is they can identify with them a little bit. So yeah, Twilight's my definite favorite because she's the one I identify with the most. Donc, comme je le supposais,
Twilight est sa préférée parce que c'est à elle qu'il s'identifie le plus. But I don't understand in general why Twilight and why Applejack. Oh, well, for Twilight, it's because she is a lot. Well, the way that the way she acts a lot like a graduate student, which at a time when I got into ponies was what I was, and with having to deal with deadlines and freaking out about deadlines and having to deal with a mentor like Princess Celestia, and just her general excitement that she has over learning and science and stuff like that. As for Applejack, it's because I live in the country and she's a country pony. So I identify with her in that particular way. And I appreciate her honesty and I just like her character. Donc, Calpain adore Applejack car c'est un poney country et lui-même est pas un poney, mais un brony country. Et il Country en gros, adore. originaire de la campagne. Oui, mais bon, on pouvait Voilà. faire de l'américaine. Et il Oui, non, adore. mais non. Et il adore son honnêteté. Pour Twilight, c'est son aspect proche des sciences, toujours sa relation avec son mentor et son aspect toujours à avoir peur Universitaire. oui, universitaire et avoir peur de la date limite qui font que il l'aime avant tout. Qui reste quand même le côté universitaire. Hein. Oui, oui, oui. Le côté universitaire arrivait en premier. Calpain, I've got some supposition about a show like MLP, but in the Equestria Girl, it will be possible or not? Oh, like a crossover between the two shows? Not a crossover, but a show in Canterlot High. A show, not a crossover. There was some talk about that, and it was a thing for a little while back on Equestria Daily, but we haven't heard anything about a show for Equestria Girls in a long time. So I'm not sure. I can definitely imagine it's something they like Hasbro's thought of, but we haven't heard anything about it. Maybe they decided instead of doing a show for Equestria Girls, they just wanted to do the movie for MLP instead, because they only have so many resources of the original team that they can use. So I don't know. I really don't know if there's going to be a show. I can see there being a show. They're certainly building that whole world up. I just don't know if there will be one. À toi l'honneur, oui. Tout simplement, la question c'était est-ce qu'il voyait est-ce qu'il voyait possible le fait de faire une série spin-off basée sur l'Equestria Girl, en gros, une série qui se passera à Canterlot et tout le bordel. Selon lui, ils en avaient entendu parler. Je crois qu'il y avait eu plus ou moins des rumeurs ou des choses comme ça. Mais non, je crois que finalement, c'est pas forcément quelque chose qui risque d'arriver, même s'il trouve que ça pourrait être intéressant. C'est bien, c'est ça? Oui, je crois. Après, il parlait des films et que je pense qu'actuellement, les ressources étaient utilisées pour les films et non pour une série. D'accord, enfin, moi personnellement, qui serait Girl, j'ai toujours pas vu le troisième, je risque pas de le voir avant mon temps. Oh. Riff say that he haven't seen the third Equestria Girl. Have you seen all the Equestria Girl? Do you love this world? Oh, geez, yeah, I've seen all of the Equestria Girls at this point. They're for the most part they're okay. The first one was a little mediocre, but I liked it. It was all right.
Rainbow Rocks was really fun. I really liked Rainbow Rocks. It's my favorite of the Equestria Girls. And Friendship Games, it was a fun movie. I'd say it's in between the first one and the second one. But certainly not as good as Rainbow Rocks. Dans ta face, Griff! Lui, il les a vus! Oui, mais bon, on va dire que je suis vraiment pas fan des Castle Girls. Parce que Donc, voilà, Rainbow Rock, ça dit rock, il y a même pas de rock dedans. Donc que alors, de la vieille pop à la con. comparé à Griff qui n'a pas vu le troisième Equestria Girl, qui est Friendship Games, Calpain, lui, a vu les trois Equestria Girls. Son préféré, c'est le deuxième, Rainbow Rock. Le premier, il le trouve médiocre. Et pour le troisième Friendship Games, il a trouvé ça assez fun et il le place entre le premier et le deuxième, au niveau de ses favoris. Euh, oui, Calpain, why did you want to join Equestria Daily at the Christmas 2011? Why do you want to join? Oh, why did I want to join? Oh, I think it's because everyone remembers when they first got into ponies and how exciting how excited it makes you feel. And there was just something about the fandom and seeing all this stuff that was being made by people, comics, crafts, plushies, all these sort of things that really wanted me to contribute to this fandom for a show that I really, really liked. So when I got asked if I wanted to join back in 2011, I was just really excited because I thought it would be a great way for me to be able to help out other people in the community and get to know the community better and make sure that it was still lively and stuff like that. Because there was a lot of things that I was finding that didn't get posted on Equestria Daily till I put it, sent it to them in the inbox and things like that. So when I got the call to join in, I was just ecstatic. I was just it had been kind of like a secret thing. Like I was really hoping that I could get on the staff so that I could, share my stuff and things like that. I mean, I'm not an artist or anything like that, but I'm pretty decent at finding things and networking and stuff like that. And wanted to put those skills to the test and see if I could help out the fandom in any way. Pour résumer un peu au champ, Calpain est rentré à Equestria Daily car il voyait tout ce que le fandom produisait, c'est-à-dire les peluches, les comics, les dessins, tout ça. Et il avait vraiment envie d'aider, de participer. Et pour lui, Equestria Daily était le moyen de participer. Il avait peur de ne enfin, il avait surtout l'espoir d'être pris. Et en fait, il était vraiment excité quand on lui a dit qu'il rentrait à Equestria Daily. Are you still excited? Je peux juste avant que tu poses la question. Oui. Non, juste. Je pense que en fait, c'est quasiment que beaucoup de monde, voire même tout le monde. J'ai pas envie de faire des généralités parce qu'on sait jamais. J'ai l'impression que c'est comme ça pour tout le monde, aussi bien avec Equestria Daily, pour n'importe quel site en fait. J'ai vraiment l'impression que quand il y a quelqu'un qui arrive à LPB qui parle, voilà, quand il se présente, je discute un peu avec. J'ai toujours l'impression que c'est juste parce que il aime bien ce qui se passe dans le fandom qu'il veut partager ça, quoi. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est une motivation assez universelle. Donc, instant pub recrutement, si vous aussi vous avez cette envie de partager, vous pouvez toujours postuler au Poney Blanc. Les recrutements sont toujours ouverts. Donc envoyez un mail à courrier des lecteurs lpb@gmail.com pour. Ouais, bon, ok, j'arrête. Se calme, on est en pleine interview, s'il te plaît. Un peu de descente. Un peu de descente, c'est bon. On se calme. Oh, c'était une aparté. Mais bon. Non.
Calpain, have you got still this excitation of the beginning when you write, when you participate in Equestria Daily? Now? Yeah, I'm still pretty excited to write things and do posts and stuff like that. I actually feel like if I don't get some sort of article out during the day, that I feel like I get this itch that I need to post something. So yeah, I'm still pretty excited about posting on Equestria Daily and things like that. It's been fun, and it continues to be fun. Donc, la question de Loan, c'est tout simplement est-ce que cette excitation de partager des choses est toujours présente quand il écrit des articles? Et Calpain a répondu que bien sûr, c'est toujours, pour lui, c'est toujours fun d'écrire. C'est vraiment pour ça, presque quasiment pour ça qu'il écrit. Alors, Et si j'oublie des choses, Loan, non, c'est complète. juste. Alors, pour revenir un peu sur le chat, Tenchi, on a reçu un tweet d'une certaine Versa, ou d'un certain Versan qui écoute, qui écrit aussi dans le chat. Donc, s'il a des questions, qu'il n'hésite pas, ou qu'elle, je ne sais pas. Et on avait des messages de. Ah, j'arrive plus! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à Ouais, quoi? parler au-dessus de tes parents! Ah, désolé. Excuse-moi, je vais mettre. J'avais complètement oublié de couper le micro. Désolé, je m'en excuse. Pas grave. Ça serait bien que Google. Euh, et autrement, il y avait eux qui avaient compris bien avant nous que Twilight faisait beaucoup penser Calpain à lui-même. Donc bravo Bucky, t'es toujours aussi doué pour deviner. Après, je peux ressortir les perles, mais bon, on va éviter. Euh, donc, euh, si les lecteurs ont deux, trois questions à poser, je pense qu'il est grand temps de les poser puisque nous arrivons au terme de l'interview. Calpain ayant d'autres conversations derrière, euh, je pense qu'il est peut-être temps de, de clôturer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vais expliquer à Calpain. Calpain, now we wait a little for the last question by our lectors. Because I think you've got other conversations after, so maybe it's time to end this interview. So just before to end, I want to say to you, thank you very much to accept this interview. Or this second interview because we miss the first because the Pegasus have launched snow in your country. But thank you very much. J'ai perdu quelqu'un? Allô? Oui, en effet, il y a des problèmes de connexion, je pense. Ou je sais pas. Oh wait, so I think I accidentally muted myself. I was answering your question without it. But yeah, all right, I'll repeat everything I said. Yeah, it was a pleasure. I'd be more than happy to come back and answer more questions and hang out. It's been a very, very nice experience, and thanks for getting all this set up. You guys have been great. Yes. Yeah, sorry about that. I wondered why you weren't reacting to me. I accidentally muted myself. Yes.
we've got Versan that say, thank you, Mr. Calpain. No I problem, guys. I think it's one of your French speaker fan. So, like a kiss on. It's been a lot of fun, and this is I think the first interview I've done in for a podcast in Europe. So it's been a pleasure. We are the first. Oh yes. I mean, I Ah, think so. I think so. Oh, oh, But you speak bad. I'm pretty sure. I'm pretty sure. If you want, you can come another time, but this time I hope that we will be with our friend from Radio Bernie, and Mhm. we can pass directly on Radio Bernie. We on the Radio Bernie. Yeah. Oh, yeah. And if you know of anybody else that wants to do an interview with me, I'd be happy to do so. Just let them know, and they can contact me. Yes, no, we will do that. Donc, pour nos chers lecteurs, si vous souhaitez interviewer Calpain, vous n'avez qu'à lui écrire à calpain@equestriadaily.com. Calpain, tell to me if I've done a mistake. Your email address is calpain dot equestriadaily. Mhm. Uh, Yep, donc, it's calpain@equestriadaily.com. yes. Donc, calpain@equestriadaily.com. Je ne sais pas le dire en anglais. Sorry, I don't know how to say an email address in English. It's c'est tout okay. con. L'arrobas, tu dis at et puis le point, tu dis dot. Tout simplement. Mais je ne savais pas. On en apprend tous les jours. Bah voilà. Euh, Ah, euh, ok. On a a little funny question from Versan. What are your favorite song in MLP and in not MLP? Oh, okay. Yeah, this is a nice question to wrap things up with. Let me think. I really, really do like Twilight song where she sings about her brother. Maybe BBBFF. yes, Yeah. that. I really like that song. It's really catchy, and it has some great remixes of it out there that it's some of the few pony remixes I've actually downloaded. As for song in real life, that's a tough one too. I'm just gonna say anything by the band Journey. I love their stuff. They're great. So, pour nos lecteurs, la chanson préférée dans le show euh, de Calpain, c'est BBFF, ou en français, je sais pas, c'est le meilleur ami, le meilleur grand frère pour la vie, ou un truc comme La ça. première musique qu'on entend dans l'épisode final de la saison 2. Voilà. Voilà, la musique triste où tu sors les violons. Et au Non, elle niveau est pas triste. les violons sont de sortir. Euh, et, Oh ah si, excuse-moi. Il y a eu pas mal de reprises qui ont été faites et qui étaient sympas selon Calpain. Il les a justement téléchargées. Et autrement, en dehors de MLP, ses chansons préférées sont celles. Enfin, il aime bien tout le travail que fait le groupe Journey. Euh, just a, ouais. In the okay, just in the different artists, musical artists
what's your favorite song? Brony. Oh, Brony song. Favorite Brony Yes. song. Um, I think I would say it'd probably be Sunset and Celery Stalks by I can't even remember his name. One second. Sunset. Fair Access or Algo Demon? I don't remember which one. I think it's Fair Access. Oh, it's I think. made by Pinkie Pie Swear. It's an old one. Okay. I really like that Oh, one. no, Sunshine no. and Celery Stalks. Oh, no, Fair Access just did the SFM animation of Algo Demon. I will Griff, always mix them up. Oui? tu peux traduire? Ouais, bon, tout simplement, son morceau brownie préféré, c'est Sunset and Several Stalks de Pinkie Pie Swear. Et moi, comme un neuneu, en fait, j'ai tout simplement dit Fair Access ou Argo Diamond, qui sont, je ne sais plus c'est lequel, mais l'un des deux a fait la PMV en SFM de cette musique. Voilà. Alors, quelqu'un a-t-il encore une dernière question avant qu'on laisse Calpain fêter en joie le 5e anniversaire d'Equestria Daily? Oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, le week-end dernier, c'était ouverture des serveurs de LOE pour les 5 ans d'Equestria Daily et l'anniversaire de, je vais faire une bêtise, Ponyville FM ou bien LOE, je sais plus. En tout cas, l'un des deux a été créé en même temps. Just to remember, it's Ponyville FM or LOE which was created in the same day or weekend than Equestria Daily. Oh, geez. It's not Ponyville Live. I think it's the other one. Oh, okay, Ponyville Live. Yeah, Ponyville Live. Ponyville Live came in like 2013, I think. Oh, seems they're still pretty young. yes, pretty young. You've got only 2 years more. Only 2 years on them, yeah. So N'oublie pas qu'on you parle are de 2 ans young sur too. Internet. Oh, that's our telephone. Johan, on parle de 2 ans sur Internet. Voilà, n'oublie pas que Internet, les années sont beaucoup plus longues. Yes. Yes. Just a question from Verson. Do you prefer the pony man 6 or the pony or the human from Equestria Girls? Oh, I'll always prefer the pony versions. Though one of the reasons I like the ponies is their personalities. So even the human versions are pretty lovable, but I'll always like the pony versions better. Pour te répondre, Verson, il préfère les poneys pour leur caractère. La version humaine est bien aussi, mais il préfère en priorité les poneys. Donc, je pense. How many time have you got just to know before your next conversation? Oh, they actually just started, but they're doing some questions. Oh, okay. Yeah, they just started, but I'm not late. Okay. So we're good. We're good. So just I can yes? I can take one more question though if you like. Alors, dernière question les gens, parce que ils ont déjà commencé à célébrer, ils viennent de commencer à célébrer les 5 ans. Alors, faut pas trop mettre en retard le petit Calpain. Donc, si quelqu'un a une dernière question, c'est maintenant ou qu'il se taise à jamais. J'ai bien envie de sortir la vieille question à la con qui sert à rien, mais non. Bah On oui! laisse les lecteurs.
Non, on va laisser les lecteurs choisir quand même. Enfin, Donc, voilà. Tenchi, dis-nous s'il y a une dernière question. Roulement de tambour. Alors, pour le moment, non. Attends, prends mon tambour. Voilà. On va attendre. Euh, Ah oui. Ah, bon. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, qu'est-ce qu'on peut so, faire? nobody asked. So, I think Oh, there's always uh, next time, right? nobody asked. So, maybe another time. So, Yeah. again, thank you very much, Calpain. No I problem, hope guys. I hope that we can speak another time Again. again with other questions. Oh yeah, for sure. Yeah, just contact me and we can set up a time Yeah, when you guys have some questions to ask or anything like that. maybe you love music or not? I'm Brony not. music. To be honest, I haven't listened to a lot of Brony music since like 2012, so I don't know much about it. Um, uh, because we we want to make a little competition between the different sites. Um, Ooh. we wonder if Equestria Daily want to participate to a blind test. Oh, well, you can send me Ah, c'est the nouveau ça. well, send me some of the details through email and we'll work something out. Okay, Ah. I will do that during the week. All right, because we Mm. have been thinking of adding like a radio station thing on our site, something that plays music while people are on Equestria Daily. So that might be nice. Hmm. We'll So, see how it works out. yes, I will tell you a few later. All right. Well, Donc, tiens, d'ailleurs, it was a Vlad, lot il of m'avait fun, pas parlé de guys. ça. Sorry, you say? Oh, just saying, it was a lot of fun, guys. I'm glad you had me on. Glad we could get this worked out. Yeah. So, juste pour vous informer, chers lecteurs, la question que je posais, c'était si Calpain était calé en musique brownie. Pourquoi? Parce que nous préparons un petit projet pour vous, qui est un blind test de différents sites brownie. Bien sûr, les musiques seront en version anglaise pour avoir autant de sites francophones que de sites anglophones. Donc, nous vous tiendrons plus au courant plus tard, mais on en profitait pour voir si Equestrian était tenté. Ça a l'air, du coup, on verra bien. Calpain est tenté. Attention. Calpain est Calpain. tenté. We will see if Setisto join Calpain in the blind test, but maybe the child Setisto came and join us in the future blind test contest. Ouais. He Lui, par might contre, he on might aimerait be able bien qu'on to. voie ça. So, du coup, du coup, il est temps de nous laisser. Merci à vous de nous avoir écoutés. Thanks, Calpain, to join us. And No problem. maybe Welcoming. à la prochaine fois. And at the next time.